So much development have evidently been shaping headlines across the day, most of which make up our top trending stories. Now share your feedback on our social media platforms at Lookup TV on Facebook, Twitter, YouTube and Instagram. My name is Ankey Dorice Ombat and the trending news starts right now. Now, of course, stopping in his bid to scale the vote-rich Mount Kenya region, Azimio One Kenya presidential candidate has today held a meeting with Mount Kenya Foundation in Murang'a County, which he has promised rather to support his presidential bid in the coming elections. Now, Raila, who was accompanied by his running mate Martha Karua, has termed the central region a critical economic hub in particular, saying Murang'a boasts of famous businessmen and leading financial corporations that remain crucial in the country's economy. The former Prime Minister has promised to protect and create a conducive environment for the people of Mount Kenya region to operate in if he succeeds President Uhuru Kenyatta. Hapa Thika zamani ilikuwa inaitikana at Industrial City. Ikaja ikaanguka ikarudi chini. Tutafufusha na kujenga viwanda vingine hapa. Vingine hapa Murang'a tutajenga zingine. Kule Nyeri tutajenga nyingine. Kirinyaga huko tutajenga. Sawa. Kila mahali tutaanza kujenga viwanda ili tusiwe watu ambaye wana export raw materials. Tunafanya value addition ni basi tunauza huko nje. Mimi najua hapa kilimo iko hapa. Na tunajua mambo ya kilimo, ndio naona Munya nimeweka hapo pale. Aendelee. Yale reforms ambayo yameanzisha katika hiyo sekta ya majani chai, sekta ya kahawa, sekta ya pareto, yote hiyo itaendelea. Baba amesema tutapambana na ufisadi vilivyo. Ukiona hii team, wengi wetu hatucheki na hatuchezi masaa ya kazi. Kwa hivyo akisema ni kupambana na ufisadi, hiyo tutafanya. Na tuna ujumbe moja tu kwa wapisani wetu. Kupambana na ufisadi si kupambana na wewe. Hakuna mama amebatiza mtoto wake ufisadi. Ufisadi ni wewe unachagua. Sheria itakuwa sawa kwako, kwa mtoto wangu, kwa dada yangu, kwa mpinzani, kwa kila Mkenya sheria ni moja. Hiyo ndio serikali ya baba. Now, also trending, a section of the Maa community in Nairobi has had a hard time today proceeding with a scheduled peaceful demonstration after police officers used tear gas to disperse them. According to their leaders, the peaceful protests were aimed at calling for justice and standing in solidarity with their colleagues who were evicted from the Ngorongoro Conservancy and Loliondo areas in Tanzania. Now, speaking after being forcefully dispersed, the Maa leaders have castigated the police for not honoring their permit and, above all, humanity. They have been seconded by the Executive Director of Haki Africa. Take a look. Please tusaidieni. Wamepelekwa out a permit. They have allowed this demonstration to go on. Yesterday we have it and then they come again and disperse the crowd. And I think that is not fair. And what we are trying merely to demonstrate is that an injustice somewhere is an injustice everywhere. So if it is happening in Ngorongoro or in Tanzania, it is potentially happens also here in Kenya and to any other indigenous peoples who are under siege everywhere in the world. We are standing together in solidarity with Maasai, with communities that are living near national parks and conservancies, and we are asking the East African leadership to take cognizance of their rights. These people are in these places for centuries. We cannot by any means disregard their right to their land, their ancestral land. Kwa hivyo sisi leo kama wa Kenya na wa Maasai kutoka hapa Kenya, tunasimama na wale wa Maasai wa pale Ngorongoro kwa sababu hakuna jamii yoyote ile ambayo inayojua kuishi pamoja ama kuishi na wanyama kama wa Maasai.
Hakuna wale ambao wanajua kulinda hata wanyama kama Wamasai. Itakuwa ni dhulma zaidi kuwafukuza wale Wamasai mahali ambapo wamezaliwa, mahali wanakojua kama nchi yao, ili kuweka bunga la wanyama. Ingekuwa vizuri sana kama Madam Suluhu angewaita na kuwahusisha wale Wamasai katika ile mipango ambayo ako nayo ya kuifanya ile shamba ya Ngorongoro na Loliondo kuwa conservancy. All right, now we continue to follow that particular land dispute, of course, developing even at this hour. But now, crossing over to matters happening in Nakuru County, taxi drivers in Nakuru City have waged war on the county government's plan to do away with parking of vehicles in the Central Business District, that is the CBD. This follows the introduction of about 80 million Kenya shillings non-motorized transport NMT system and the beautification of the city streets, which has taken up the parking space in the county. Now, on Wednesday, Nakuru's governor, Lee Kinyanjui, who inspected the ongoing project, defended the plan, saying the project's main objective was to take Nakuru City to newer heights. On the other hand, aspiring Nakuru Governor Susan Kihika trashed the NMT system and beautification plan, saying that if elected, she would eradicate that particular plan. Gavana ambao alioko ni gavana ambao anafukuza wafanyabiashara ya uchukuzi. Alianza na matatu, sasa amepanga kufukuza watu wa taksi kwa hii town. Ndio unaona ya kwamba hata ile koti ambao wanalipa ya parking imeenda juu, na amekataa kukaa chini na wafanyabiashara wa taksi vile alikataa kukaa chini na wafanyabiashara ya matatu. We are tired of being misused by the current government, and we have decided, that's why you can see all cars are branded, that you are going to support and stand with Mama Susan Kihika. Tangu tuinue Nakuru mji uwe city, tungetaka pia wale ambao wanatembea huku wawe na mahali ya kutembea. Ukitembea uchoke, unapata bench mahali ambapo unaweza pumzika, uchukue simu, ama kama unaumwa na mguu unaweza kupata nafuu kidogo. Kwa hivyo tunataka kufanya Nakuru to be a people friendly city. A modern city should be people friendly and not for vehicles. Na ndio kwa sababu wengine walisikia tunapunguza parking ili tupatie watu mahali ya kukaa, mahali ya kuwalk, wayawalk vizuri, na sasa mimi naona ikikuja hata wale ambao wako wakitembea watapata hamu ya kutembea. We have seen a governor who has completely just finished our small businesses, especially in this town, where he just threw out the matatus with no regard to what would happen to those livelihoods. The town can be decongested by having maybe only 2 matatus in town, while the others are in a holding area. When one fields, another one comes in, so that we don't completely kill an industry just to be able to put cobro and trees in the town center. Now, a lot more seems to be developing from Nakuru County, and now on matters security. In Nakuru County, the government is attributing the recent upsurge in criminal gangs around Nakuru town to funding by rogue politicians. Nakuru County Commissioner Erastus Mbui, however, noted that security personnel had managed to deal with the gangs, which had left a trail of deaths and injuries. In the last couple of months, several gangs have clashed in Nakuru, but police have arrested scores and charged them in court. Now, speaking in Naivasha after meeting motorcycle operators and hawkers, Mbui said that the government had heightened security ahead of the coming elections. Take a look. Tumejipanga, tumeweka mikakati ya kuweza kukabiliana na utovu wa huo usalama kama utakuweko. Tuko na askari wa kutosha na wamepangwa. Miaka mitatu ambayo imepita, kwa kweli tumepambana na hayo magenge. Ni kweli yalikuweko na yalikuwa na uzito wa aina fulani. Changamoto kubwa zaidi ni ile ya kupeana ama ya kupea vijana ripoti ambazo kidogo zinakanganya, kama vile ya kuwa insight
ionekane kama shinda zao zote zinatokana na serikali na kwamba hao wenyewe hatakiwi kujifanyia chochote ili kujitoa katika hizo shinda. Na unapowaambia hivyo, wao wanakaa wakingojea kwamba siku moja shinda zao zote zitatatuliwa na serikali. Hiyo kufanya chochote inaweza kuhusisha pia vurugu kidogo. Saa zingine kuna hiyo mambo ya vileo ili kuweza kuvuruga mikutano ya wengine, lakini ni mambo ambayo hatuyapi nafasi, kwa sababu tukikuona umeingilia mikutano yote tunaipa ulinzi sawa, na tukiona kama wewe umepotoka kidogo unapoingia kwa mikutano wenyewe, basi inabidi tukufiche kidogo mpaka mambo yatulie. We also were able to collaborate with women and boda riders in the community to spread the message of peace. The response in today's activity was very positive. The youth were very inspired, and the boda community as well as the women, they were inspired that the government has literally come to the ground to listen to concerns about security and concerns about the upcoming election. Now, we continue to follow closely the developments in Nakuru County among other counties. Remember to use the hashtag trending news, and this is Look Up TV trending news. But now crossing over to matters concerning the Isiolo-Garissa border. Now, during the introduction of administration chiefs in Kambi, Samaki and Tokojo location, Garissa Governor Ali Korane has expressed his dismay following the realigning of administrative units along the Isiolo-Garissa border. Governor Korane has also highlighted that the decision is prudent, and now he promises to follow up the matter with Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i. Ni jambo la mpaka ya sisi na Isiolo. Isiolo ni watu ambao ni ndugu zetu, na tumekaa kwa muda mrefu, tumeishi pamoja karibu miaka 140, na tunataka kuishi pamoja kwa usalama. Lakini usalama ni kitu ambacho natakiwa ihimizwe pande yote. Nataka wao wachukue jukumu ya kuhakikisha ya kwamba hakuna wanyama watu wanaiba. Jukumu ambayo waone ya kwamba sisi hatuna tatizo yote ambayo inaweza kufanya sisi tupigane, na tutahakikisha ya kwamba tutaendelea kuzungumza mpaka tupate amani ambayo itaweza kutuwezesha kuishi pamoja. Mimi ninaamini gavana yetu Ali akianza kazi bandi hii, sisi na Borodo tutakuwa wandugu. Security county wa Garissa, Bala Korone, ile county commissioner tuko naye ni mtu ya maana sana, kutoka Liboi mpaka hapa Adeili hii Garissa. Wale wajambasi alikuwa wanatusumbua, wale genge kabisa, wengine wametoroka huko Somalia na wengine wameuawa na security man. Kwa hivyo sisi tunaunga mkono kama sisi wananchi. All right, now over to matters, of course, making headlines and trending in Kisii County. The Kisii County non-governmental and church leaders have organized a second debate for the area's gubernatorial aspirants scheduled for the 7th July 2022 at Kisii University. The debate is aimed at offering the electorate with an opportunity to interact with the aspirants on socio-economic issues. While addressing the media, the ACK St. Philip's Cathedral Kisii Bishop John Omangi said that the aspirants will have an opportunity to sell their policies as well as table the electorate's concerns. All right, now that's it for the stories making headlines and, of course, trending at this hour, most of which we're looking forward to making developments on, even as we look at the 9 p.m. news coming in a few hours, not forgetting that the 7 p.m. news also comes to you in Kiswahili. Continue to engage with us on our social media platforms, that is at Look Up TV on Facebook, on Twitter, and of course we are also on Instagram as Look Up TV. If you missed any broadcast whatsoever, you can also check some of those on YouTube. We are Look Up TV KE. My personal handle is Ankey Dorice Ombat on Facebook, at Doris Ankey on Twitter. Have yourselves a lovely afternoon. Enjoy the rest of your viewing. See you at 9.